Thank you very much. The next speaker is Mr. Vistisen for 2 minutes. We meet here today to discuss NATO and European security. But what is the value of those words if this chamber refuses to name the real and rising threat to Europe? The greatest danger we face is mass migration and the following Islamization of our societies. And behind this external threat stands one radical force, the Islamic Republic of Iran. Iran is not just a Middle Eastern problem, it is a European problem. It has carried out assassinations and terrorist plots on European soil, it openly calls for war against the West, and it funds jihadist movements and sows division and violence in our streets. And now it's only a few weeks away from getting a nuclear bomb. And with its long-range missile program, it will have the means to hit the heartlands of Europe, Paris, Berlin, even Copenhagen. And yet, what is our response? Moral confusion, strategic blindness, and European leaders that line up not to confront Iran, but to condemn Israel. The one nation that defends our values and doesn't lack the courage that we should have had long ago. Let's be honest, Israel is doing our dirty work. They are striking at Iran's terrorist proxies. They are confronting a regime that we know all too well is a root cause of instability. And for this we repay them, not with applause, but with lectures and accusations. It is shameful and it is hypocritical. No European is safe as long as the Ayatollahs rule Tehran. There will be no peace, no stability and no safety until the Iranian regime is overthrown and its nuclear missile program is demanded completely and for good. That must be our political objective. Not appeasement, not dialogue with tyrants, but actions guided by principles and the hard lessons of history. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Chisua for 1 minute. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. NATO to zasada. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Artykuł 5 dziś znów staje się fundamentem naszego bezpieczeństwa. Szczyt w Hadze musi wysłać jasny sygnał. Europa stoi zjednoczona wobec zagrożeń i gotowa bronić każdego skrawka ziemi i każdego obywatela, w tym na wschodniej granicy, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Nie możemy dopuścić do wycofania wojsk amerykańskich z Polski czy Bułgarii, państw na linii frontu, bo obecność USA to nie tylko symbol, a dobre relacje i czynnik odstraszający agresję. Dziś musimy wzmocnić europejski filar w NATO, wydając powyżej 2% PKB na obronność. Polska już daje przykład odpowiedzialności. Zakupiła 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, przeznacza 5% PKB na obronność. Kluczowe inwestycje dla NATO i Unii to Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony przy zaangażowaniu programu inwestycji NATO. Po szczycie NATO Europa musi być silniejsza, a 500 milionów obywateli Unii Europejskiej bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Jak mówi przysłowie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Thank you very much. The next speaker is Mr. Niinisto for 1 minute. Mr. President, looking at the NATO summit from Finland that has over 1,300 kilometers of border with Russia, it is a no-brainer to support the 3.5% target on actual core military spending. NATO stands at a turning point and we Greens support credible deterrence, but it must be strategic and accountable. And the EU has a vital role in this. The EU can make sure that the added spending is mainly focused on joint capabilities, that EU-NATO countries have the capability also to act alone without the support of the US. This is necessary to negate the threat of Russia. The EU can also make sure that much more is spent on European defence industry and on joint procurement. We need to mainly support Ukraine and stockpile our own reserves, and that means priority orders. And not to give grants to an already lucrative industry in sales to dubious third countries, and not to spend at the cost of spending cuts on the welfare of our citizens. We need to base the spending on defence on our European values, for those are the values that we want to protect. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Kalniete for 1 minute.
Kolēģi, Eiropai ir jāapzinās, ka Krievijas imperialistiskie mērķi sniedz tālāk par Ukrainu. Dažādi izlūku dienestu dati skaidri pierāda, ka Krievija bruņojas un gatavojās konfrontācijai ar NATO. Tāpēc visiem sabiedrotajiem ir jāapņemās neatliekami ieguldīt aizsardzībā 5% no savu IKP. Hāgas samitā ir jānolēma šo ambiciozo mērķi sasniegt tuvākajā laikā. Mana valsts Latvija pierāda, ka tas ir izdarāms, ja ir politiska griba. 2018. gadā mēs tērējām aizsardzībai 2%, šogad jau 3,6% un nākamgad ieguldīsim 5%. To nedrīkst atlikt, jo mums visiem priekšā ir nākamās vēlēšanas, ir vajadzība ieguldīt sociālās programmās, izglītībā, veselības aprūpē un citās prioritātēs. Taču pašlaik politisko līderu svarīgākais uzdevums ir modernizēt aliansi, paaugstināt tās militārās un operatīvās spējas. Citas alternatīvas ilgstošam mieram Eiropā nav. Paldies! Thank you very much. And the next speaker is Mr. Della Valle for 1 minute. Grazie Presidente. Da alleanza difensiva la NATO si è trasformata negli anni in una macchina da guerra e la colpa è anche di noi europei. L'Unione Europea ha seguito acriticamente le linee di politica estera dettate dagli Stati Uniti, sia in Ucraina sia sostenendo il criminale di guerra Netanyahu. E quali sono i risultati? Perdita di credibilità e rilevanza più totale. Von der Leyen ci è venuta a raccontare che il piano ReArm-EU sarebbe stata la prima pietra per l'indipendenza strategica, ma esattamente il contrario. Ha preparato il terreno per permettere agli Stati membri di aumentare le spese militari fino al 5% del PIL, come dettato da Washington. Miliardi di euro che dovremmo togliere alla sanità, alle pensioni, ai salari dei nostri cittadini, ma per difenderci da chi? Come si fa ad avere ancora il coraggio di accusare altri paesi di essere delle minacce per la sicurezza globale, quando la NATO negli anni ha lasciato una scia di sangue e terrore in ogni angolo del globo, quando oggi sostiene lo Stato terrorista di Israele nel genocidio contro i palestinesi e non dice nulla sull'aggressione al Libano, all'occupazione del sud della Siria e in ultimo all'aggressione ingiustificabile all'Iran. Oggi l'Europa dovrebbe mettere al centro gli interessi dei propri cittadini, mettere al centro un ruolo di pace e cooperazione e smettere di essere vassalli di chi semina terrore e progetti di guerra. Grazie. Grazie. Now we are moving to the Catch the Eye. We have 7-8 interventions. I will start with Mr. Sousa, and it will be for 1 minute. Senhor Presidente, Senhora Alta Representante, a ameaça de uma invasão europeia deixou de ser claramente um cenário hipotético. É hoje uma possibilidade concreta. E não é só na fronteira com a Rússia ou com a Bielorrússia. Em todas as fronteiras da União Europeia temos hoje sérias ameaças. Quero por isso saudar a Comissão Europeia pelas iniciativas recentes em termos orçamentais através do SAFE, Security Action for Europe, e do EDIP, European Defence Industry Programme, com mais de 150 mil milhões de euros para apoiarem os Estados-membros e as suas indústrias de defesa a caminharem no sentido certo, no sentido da soberania europeia, em termos de produção de material de segurança e de defesa. Para além de garantir umas forças armadas mais preparadas, este investimento será também um motor de emprego, de inovação e de valorização do tecido económico nacional, bem como de alinhamento com os objetivos de investimento na NATO. Espero que na próxima cimeira da NATO os países da União reafirmem o seu compromisso com a Aliança, mas acima de tudo demonstrem que o pilar europeu da NATO pode e deve sozinho defender a nossa União e a nossa Europa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ahora es el turno para la señora Grappini, for Mrs. Grappini. Domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, summitul NATO care urmează să vină trebuie să înceapă de la ideea de pace și securitate, creșterea securității cetățenilor. Noi aici suntem aleși și reprezentăm interesul cetățenilor și dacă am face o întrebare în toate statele membre, cred că pe primul loc cetățenii pun securitatea. Sigur că avem nevoie de școli, de educație, de sănătate, dar dacă nu avem o securitate asigurată, nu putem să le facem pe celelalte. Doamna înalt reprezentant,